오늘 이 시간에는 제가 아메리칸 히스토리라는 요 책에 39장 The Korean War, 요 한국 전쟁이 기록되어 있거든요. 이 내용을 이제 중심으로 해서 제가 인공지능에게 몇 가지 질문을 해보겠습니다. 챗 GPT는 아니고요. 그와 유사한데 DID라는 인공지능을 통해서 제가 한국 전쟁을 중심으로 해서 몇 가지 질문을 한번 해보도록 하겠습니다. 먼저 챗 여기서 구글에서 DID를 한번 검색을 해보겠습니다. 지금 이제 이런 식으로 나오네요. Facial Animation Advanced Tech di.com인데요. 여기를 한번 들어가 보겠습니다. 이렇게 이제 사이트가 뜨네요. 이렇게 나옵니다. 이제 Try Now, Try Now를 한번 시도해 보겠습니다. 여기에 이제 이렇게 DI가 나오고요. 이제 여성분이 이제 나오고요. 이것이 이제 아바타네요. 아바타가 나오고 여기에 질문창이네요. 질문창이 있고 여기 이제 대화로도 할 수도 있습니다. Do you know the Korean War? 한국 전쟁에 대해서 아느냐? 한번 제가 질문을 해보겠습니다. I have a lot to say about that, but first, please sign up. 먼저 이제 사인업을 하라고 그러네요. 그럼 제가 이제 구글 이드로 사인을 해보겠습니다. 사인이 됐습니다. 먼저 사인을 하라고 그러네요. 자, 이렇게 나오고요. 아까 제가 Do you know the Korean War? 라고 이렇게 질문을 했습니다. 어떠한 답변이 Yes, I am familiar with the Korean War. It was a conflict that began in 1950 between North Korea, which was backed by China and the Soviet Union, and South Korea, which was supported by the United States and other countries. The war lasted 3 years and resulted in the division of Korea into 2 separate nations. It was a significant event in the history of the Cold War and had a lasting impact on the Korean peninsula and the world. 아주 정확합니다. 그럼 다음 또 질문 한번 해보겠습니다. 영어 발음이 좋으신 분들은 곧바로 이렇게 요걸 해가지고 요 마이크로 해도 됩니다. About the 38th parallel 제가 물어봤습니다. 38선이 뭐냐? The 38th parallel is the line of latitude that divides the Korean peninsula roughly in half. It was established at the end of World War II as part of the agreement between the United States and the Soviet Union to divide Korea into 2 occupation zones. The parallel became the de facto border between North and South Korea after the Korean War ended in 1953. 아주 정확합니다. 그럼 제가 다음 또 질문 한번 해보겠습니다. 제가 이번에는 한국 전쟁에 대한 어떤 개요, 아웃라인을 한번 써서 제가 이렇게 한번 질문을 해보겠습니다. Korean War began on June 25, 1950, when North Korea invaded South Korea across the 38th parallel. The United States, United Kingdom, and other countries intervened on behalf of South Korea, while China and the Soviet Union supported North Korea. The war was fought primarily on the Korean peninsula, but there were also naval and air battles. The war went through several phases, including North Korea's initial advance in the south, the United Nations counterattack, China's intervention in the war, and the stalemate that developed along the 38th parallel. The war was characterized by a series of offensives and counteroffensives, with both sides suffering heavy casualties. The war ended on July 27, 1953, with the signing of an armistice agreement. The agreement established a ceasefire and created a demilitarized zone along the 38th. 아주 정확합니다. 그렇다면 왜 북한이 383을 넘어서 왜 침공을 했느냐 질문을 해보겠습니다. There were several reasons why North Korean troops crossed the 38th parallel and invaded South Korea. One of the main reasons was the desire by North Korean leader Kim Il-sung to reunify Korea under his regime's control. He also believed that the United States would not intervene in a conflict on the Korean peninsula, as the country was preoccupied with the Cold War and the conflict in Europe. Additionally, North Korea had received military and economic support from the Soviet Union and China, which encouraged them to take aggressive action against the South. 이렇게 답변을 해줬습니다. 또 다음 질문을 해보겠습니다.
이번에는 미국의 의회가 언제 이런 북한에 대해서 전쟁을 선포를 했는가 한번 물어보겠습니다. The United States Congress did not officially declare war on North Korea during the Korean War. Instead, President Truman authorized the use of military force under the United Nations Security Council Resolution 83. The resolution called for member states to provide military assistance to South Korea in repelling the North Korean invasion. The United States contributed the majority of the military support, including troops, equipment, and supplies. 예, 그렇군요. 예, 잘 알겠습니다. 우리 한국의 그 DMZ이 어디에 있느냐 물어보겠습니다. The DMZ, or the Demilitarized Zone, was established along the 38th parallel that divides North Korea and South Korea. The DMZ is a strip of land that is approximately 160 miles long and 2.5 miles wide. It is heavily guarded and fortified, with both North and South Korea deploying troops and military equipment along the border. The DMZ is one of the most heavily militarized borders in the world and serves as a symbol of the ongoing tension and division between the two Koreas. Sorry, even digital humans get tired. This chat is limited to 6 responses. Please start a new chat. 요거는 이제 질문이 이제 6개로 한정이 되어 있네요. 인공지능도 피곤하다. 이제 다른 것으로 좀 하자. 이렇게 돼 있네요. 예. 스타트 뉴 차트. 이걸 한번 눌러 보겠습니다. 네. 그리고 계속해서 그 한국 전쟁에 관련 질문을 이제 몇 가지 더 해 보겠습니다. 제가 이제 그 트루만 대통령이 왜 메가더 장군을 해고했느냐, 요거에 대해서 한번 질문을 해 보겠습니다. President Truman fired General MacArthur because of a disagreement over the Korean War. General MacArthur wanted to escalate the war by attacking China, while President Truman wanted to keep the war limited to Korea. When General MacArthur publicly criticized the president's decision, Truman felt that he had no choice but to relieve him of his command. 네, 근데 만약에 영어를 더 잘하고 영어 발음이 좋으신 분은 그냥 요 마이크를 통해서 해도 됩니다. 내가 곧바로 그 마이크 한 거를 해석을 듣고요. 해석을 해서 곧바로 이런 또 답변을 또 영어로 스피킹, 영어로 토킹을 해줍니다. 이건요, 가정, 추측을 한번 해보겠습니다. 만약 메가더 장군이 중국에 대해서 핵을 사용했다면, 그렇죠? 무슨 일이 일어났을까? It is difficult to say for certain what would have happened if General MacArthur had gone nuclear against China, but it is likely that the consequences would have been catastrophic. The use of nuclear weapons would have likely resulted in massive loss of life and destruction, as well as potentially triggering a larger conflict between the United States and China. It is also possible that other countries may have gotten involved, leading to a wider global conflict. Overall, it is a scenario that would have had far-reaching and devastating consequences for all involved. 네, 그렇군요. 예, 잘 알겠습니다. 남한과 북한이 과연 통일을 할 수 있을까? The question of whether North and South Korea can unify is a complex one with no easy answer. There are many factors that would need to be considered, including political, economic, and social differences between the two countries. Additionally, there are significant geopolitical issues and historical animosity that would need to be addressed. That being said, there have been attempts in the past to bring the two countries together, such as the recent historic meeting between North Korean leader Kim Jong-un and South Korean President Moon Jae-in. It is possible that with continued diplomatic efforts and a willingness to compromise, the two countries could eventually reach a point where unification becomes a realistic possibility. However, it will likely require a significant amount of time, effort, and cooperation on both sides. 가능한데 많은 노력이 필요하다. 그럼 남북한이 통일을 만약에 하는데 그럼 어떻게 하면 좋을까? 그 방법에 대해서 한번 물어보겠습니다. There are several steps that would need to be taken in order for North and South Korea to unify. 1. Diplomatic efforts. Diplomatic efforts would need to be maintained between the two countries to build trust and work towards a common goal of unification.
2. Economic cooperation. Economic cooperation between the two countries would need to be established, with a focus on creating jobs and improving living conditions in North Korea. This would help to reduce the economic disparity between the two countries. 3. Military demilitarization. Military demilitarization would be necessary to reduce tensions and create a stable environment for unification. 4. Addressing human rights abuses. Human rights abuses in North Korea would need to be addressed in order to prevent human rights violations during the unification process. 5. Constitution and governance. The two countries would need to agree on a new constitution and 네, 여기까지만 했네요. 계속 있는데 여기에 답변이 그 분량이 답변할 수 있는 거 한계가 있는 것 같습니다. 어쨌든 그죠? 외교적인 노력, 경제적인 거, 군사적인 거, 그다음에 인권, 그다음에 우리 어떤 정부 구성 요거에 대해서 설명을 해줬습니다. 이제 마치고 제가 이제 마지막으로 고맙다고 땡큐 이거 이렇게 한번 답변을 해보겠습니다. 답변 잘해줘서 고마워. 제가 이렇게 You're welcome. If you have any more questions, feel free to ask. 네, 언제든지 질문해달라 얘기했습니다. 예, 지금까지 이걸 해보니까 영어 공부하는데도 상당히 도움이 되고요. 그리고 이제 많은 그 문제에 대해서도 심플하게 간단하게 핵심 사항을 잘 파악을 해서 답변을 해주는 걸 볼 수 있습니다. 물론 이제 요 DID는 그 오픈 AI의 챗 GPT를 사용하고 있지는 않는다고 그러더라고요. 별도의 인공지능을 사용해서 현재 이와 같은 답변을 했습니다. 예, 이 정도만 해도 상당히 훌륭하다고 할 수가 있습니다. 아무튼 지금 그 오픈 AI의 챗 GPT를 계기로 해서 지금 인공지능 요거에 지금 치열한 각축전이 전 세계에서 벌어지고 있습니다. 아무튼 저와 같은 사람들에게서는 굉장히 즐거운 일이고요. 재미있는 일이라고 볼 수가 있습니다. Hey, are you still around? 예, Anything else on your mind? 아직도 여기 있느냐? 예, 예. 예, 더 질문을 하든지 뭐 해라. 대단합니다. 오늘은 여기까지입니다. 땡큐.